Mi nombre es Fina. Tengo 34 años. Soy maestra en una escuela primaria en Inglaterra. Estoy casada. El nombre de mi esposo es Miles. Él tiene 35 años. Hemos estado casados durante 9 años. Miles es un hombre tranquilo que trabaja como ingeniero. La gente dice que es el tipo de hombre que escucha lo que habla. Tienen razón. Miles escucha. Él perdona. Via confía en mí completamente. Pero la he estado ocultando algo durante casi 10 años. No quise mentir. No planeé que mi vida resultara de esta manera. Pero, a veces un era se convierte en muchos. Y luego, se convierte en toda de verdad. Antes de conocer a Miles, estaba enamorada de alguien más su nombre era Andrew. Nos conocimos durante mi último año en la universidad. Andrew tenía ideas descabeladas. No era como la gente tranquila y cuidadosa con la que crecí. Andrew era emocionante. Él quería abrir su propio negocio, viajar por el mundo, vivía sin reglas. Lo amaba por eso. Mi hacía sentía libre. Estuvimos juntos durante 2 años. Soquibamos con modernas en Nueva York y comenzar una nueva vida juntos. Pero, mi familia no lo aceptaba. Sus padres tampoco me querían a mí. Decían que éramos demasiado diferentes creencias, diferentes metas. Intenté luchar por nuestra relación, pero Andrew cambió. Se volvió distante. Luego, un día se había ido. Andrew se fue sin decir una palabra. Intenté llamar, pero su número no funcionaba. Envié mensajes y correos electrónicos. Nada regresó. Mi corazón dejó de latir. Luego, unas semanas después de que Andrew desapareciera, descubrí que estaba embarazada. Me senté en el suelo del babo con la prueba en la mano, temblando. Mis padres nunca aceptarían un hijo de un hombre que no les gustaba. No sabía dónde estaba Andrew. Ni siquiera sabía que era al bebé. Por lo tanto, me quedé calada. Lori durante unos días. Y luego intenté seguir adelante. Few entonces cuando Miles llegó a mi vida. Era amiable, tranquilo, lo opuesto a Andrew. Nos conocimos a través de un amigo de la familia en una fiesta. No le dije que estaba embarazada. No se lo dije a nadie. Tenía miedo, pero a Miles le gustaba. Comenzó a visitarme a menudo. Me traía regalos. Me preguntaba sobre mi letters. No amaba a Miles. No amaba a Miles. No anís momento. Pero se sentía seguro. Cuando Miles me pidió que me casara con él, DHQC me DXA mi misma que podía aprender a amarlo. Nos casamos rápidamente. La dej a Miles que el bebé era suyo, él me crió. Estaba tan feliz. 8 meses después, nació Jack. Miles lo sostuvo como si hubiera esperado es momento toda su vida. Miles dijo, es perfecto, es nuestro. Quería decir la verdad, pero no pude. Lo vi cambiar pañales, preparar biberones y cuidarse
despierto toda la noche solo para messer. A jack hast acuse dormira de nuevo. Cada da, Miles la entregaba su corazón, es nino. Cada da, yo guardaba, mi secreto. A meta que jack cricia, via parts de Andrew Enel, su cabello oscuro, su barbilla afilada, su sonrisa. Miles no se daba cuenta. Pensaba que Jack se parecía a mí, y tal vez se parecía un poco, pero yo sabía la verdad. Cada vez que Miles besaba a Jack o lo llamaba mi pequeño hombre, me dolía letters. Pasaron los años. Nos convertimos en una familia normal. Íbamos al parque los domingos. Celebramos las cumpleaños con pastel y globos. Miles nunca dudó de nada. Era un buen esposo. Incluso cuando yo no lo merecía, yo era una buena madre. Creo que hice lo mejor que pude, pero la culpa nunca me dejó en da. Todo cambió. Era un sábado. Jack tenía un partido de fútbol escolar. Miles y yo estábamos allí. Animemos, gritamos y aplaudimos mientras él corría por el campo. Luego, Jack se desmayó. Cayó al suelo y no se movió. Great. Miles corrió hacia nuestro hijo y lo sostuvo. Una ambulancia vino y lo llevó al hospital. Los médicos dijeron que Jack necesitaba sangre rápidamente. Revisaron el tipo de sangre de Miles primero. Él aceptó de inmediato, pero más tarde, el médico regresó con una mirada extraña. Dio, ¿está seguro de que es el padre? Miles lo miró fijamente. Me condel. El médico dijo que los tipos de sangre no coincidían. Dijo que era imposible. Miles no dio una palabra. Solo miró fijamente al suelo. Y esa noche le conté todo a Miles, le hebel de Andrew, de como me, enter de que estaba, embarazado y de por, te mentí. Lori todo el tiempo. Miles no me detuvo. Cuando terminé, se levantó y camino hacia la habitación del hospital de Jack. Miles no dijo nada. Estaba conmocionado, herido y confundido. No sabía cómo procesar la información de que Jack no era su hijo biológico. Miles había sido un padre abnegado para Jack durante años y la idea de no ser su padre biológico no cambió sus sentimientos. Hacia el Miles me miró con enojo. Dicho, por tu no me lo dijiste. Por mi ocultaste este secreto durante tanto tiempo. Las lágrimas llenaron mis ojos. Tenía miedo. No sabía tío, pasaría si tenerabas. Tenía miedo de perderte. It Jack. Miles respiró hondo y intentó procesar sus emociones. Miró a Jack, que todavía estaba en la cama del hospital. Sintió amor y protección hacia el Miles se dio cuenta de que su amor por Jack no se basaba en la biología, sino en el vínculo que habían formado a lo largo de los años. Miles me miró de yo necesito algo de tiempo para pensar. Necesito entender qué significa esto para nosotros y para nuestra familia. Asentí entendiendo que Miles necesitaba espacio. Sabía que lo había herido profundamente, y le tomaría tiempo perdonarme. Mientras Miles se sentaba en la habitación del hospital, sosteniendo la mano de Jack y mirando el rostro de su hijo, se dio cuenta de que lo amaba más que a nada. No la importaba la biología letters, le importaba el niño que había
criado, y amado, durante, años, hasmos, ahora, la pregan a miles cuando finalmente me hablo de nuevo, miles de zo. Enfrentarmos esto juntos. Averiguaremos che es lo mejor para Jack y para nuestra familia, pero necesito que me prometas una cosa. Es che cosa. Miles dijo. Necesito que me prometas que serás honesta conmigo de ahora en adelante. No ms secretos, no ms mentiras. ¿Puedes hacer eso por mí? Asentí. Las lágrimas llenaron mis ojos. Dej. Lo prometo, miles hair lo QC, necesario para hacer las cosas bien. Nuestra relación se puso a prueba. Tendremos que trabajar a través de este momento desafiante, pero lo enfrentaremos juntos como familia. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta, comenta, compart y suscribite.